solve the question number 1. ఒక రొటేట్ అవుతున్న కోన్ ఉంది. ఆ కోన్ మీద ఒక చైన్ ప్లేస్ అయి ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ చైన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే సిన్స్ ఇట్ వాజ్ ఒక యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ మీద ఉంది కాబట్టి ఈ యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ వల్ల దాని మీద టెన్సైల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. ఆ టెన్సైల్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఇక్కడ అంటే నువ్వు ఏ పార్ట్ కన్సిడర్ చేసినా కానీ ఏ పార్ట్ అయితే ఆ కోన్తో కాంటాక్ట్లో ఉందో ఆ పార్ట్ మీద నీకు టెన్సైల్ ఫోర్స్ అని క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ చైన్ని పక్క తీసాం అనుకోండి, లైక్ ఇలా ఈ చైన్ ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ పార్ట్, ఈ పార్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఈ పార్ట్ మీద ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అనుకోండి, ఈ పార్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన అనుకోండి, ఇది ఈ రెడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెడ్ లైన్ అనేది ఆ కోన్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ రెడ్ లైన్ ఈ కోన్ ఈ రింగ్ అనేది కోన్తో కాంటాక్ట్లో ఉండడం వల్ల ఈ పార్ట్ దగ్గర నీకు ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ ఎలిమెంటల్ పార్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశానో ఆ పార్ట్ మీద నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, రైట్. ఇప్పుడు నీకు ఈ కోన్ లైన్ అనేది ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా చేయటం వల్ల ఇక్కడ కూడా ఈ యాంగిల్ కూడా థీటా అయ్యింది. సో ఈ థీటా అయితే ఈ యాంగిల్ కూడా థీటా అయ్యింది బికాస్ దిస్ యాంగిల్ విల్ బి 90 minus theta and this angle will be again theta. So if you split this normal force into components, so this will be like n cos theta and this will be like n sin theta. అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్మాల్ ఎలిమెంట్ మాస్ నేను డిఎం అనుకుంటున్నా. సో దేర్ ఫోర్ వర్టికల్గా వెయిట్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, విచ్ నథింగ్ బట్ డిఎంజీ, రైట్. ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ పార్ట్ వల్ల ఆర్ ఈ స్మాల్ పార్ట్ మీద యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఏమైందండి, దీని మీద టెన్సైల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. టెన్సైల్ ఫోర్సెస్ వల్ల టెన్షన్ క్రియేట్ అయ్యింది. దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఆ స్మాల్ పార్ట్ నేను స్పెషల్గా తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ విచ్ ఐ కన్సిడర్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అనేది ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్తో సంథింగ్ లైక్ డి ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకోండి. దేర్ ఫోర్ ఇటు సైడ్ ఒక టెన్షన్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇటు సైడ్ ఒక టెన్షన్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ డి ఆల్ఫా. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ స్ప్లిట్ ఇంటూ లైక్ 2 పార్ట్ చేశారు అనుకోండి. సో దిస్ విల్ బి లైక్ డి ఆల్ఫా 2 అండ్ ఇది కూడా డి ఆల్ఫా బై 2 అయింది. సో ఇఫ్ ఐ స్ప్లిట్ దిస్ టెన్షన్ ఇంటూ కాంపోనెంట్స్, సో దిస్ సైడ్ విల్ హ్యావ్ టీ సైన్ డి ఆల్ఫా బై 2 అండ్ దిస్ సైడ్ విల్ హ్యావ్ టీ కాస్ డి ఆల్ఫా బై 2. సో ఇప్పుడు ఈ టీ కాస్ డి ఆల్ఫా బై 2 అండ్ ఈ టీని కూడా కాంపోనెంట్ చేస్తే దిస్ టీ కాస్ ఆల్ఫా బై 2 ది బోత్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్. దేర్ ఫోర్ ఇట్ సైడ్ టీ సైన్ డి ఆల్ఫా బై 2 ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ దీనివల్ల కూడా ఇటు సైడ్ టీ సైన్ డి ఆల్ఫా బై 2 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ దిస్ టు ఐల్ గెట్ యాజ్ అ 2t సైన్ డి ఆల్ఫా బై 2. అంటే ఈ కాంపోనెంట్ మీద టోటల్ ఎన్ని ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయి అంటే హియర్ ఇది కాంపోనెంట్ అనుకోండి, ఇటు సైడ్ 2t సైన్ డి ఆల్ఫా బై 2 యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, పైకి ఎన్ సైన్ థీటా అండ్ ఈ కిందకి వచ్చేటప్పటికి డిఎంజీ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేప్పటికి ఎన్ కాస్ థీటా అండ్ దాంతోపాటు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ చెప్పే కదా ఆల్రెడీ దట్ కోన్ ఈస్ లైక్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. సో ఇది రెస్ట్లో ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. ఇఫ్ ఐ బ్యాలెన్స్ all these equations, I can write as this n sin theta is equal to dmg vertical. This n sin theta should be equal to dmg and coming to horizontal, this n cos theta plus fc should be equal to 2t sin d alpha by 2. So what I am writing it is n cos theta is equal to 2t sin d alpha by 2 minus fc can be written as a mr omega square. Here we are taking as a this small element as having a mass as a dm. So sorry, that is having the mass as a dm. It is having a mass as a dm. Therefore I can write as a dm omega square r. So if I just divide this equation, so I can write as a cot theta is equal to 2t sin d alpha by 2 minus d omega square by dmg. So therefore cot theta is equal to, if this angle is small angle, that is the angle which I consider is a small here, therefore I can write as a 2t sin alpha d alpha by 2 or sin d alpha by 2 ni and write if it is small I can write the d alpha by 2 and write minus d m omega square by dmg, right. సో నార్మల్లీ హియర్ ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ 2π, సో 2π అన్నప్పుడు మాస్ వచ్చేప్పటికి m ఉంది. ఇప్పుడు యాంగిల్ డి ఆల్ఫా ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంటుంది అని, రైట్. సో 2π ఉన్నప్పుడు మాస్ m ఉంది, డి ఆల్ఫా ఉన్నప్పుడు మాస్ m dm. సో దేర్ ఫోర్ డి ఆల్ఫా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2π dm by m, రైట్. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డి ఆల్ఫా ఐ గonna substitute this 2π dm by m. దేర్ ఫోర్ హియర్ t d alpha, so t here in the place of d alpha I gonna write 2π dm by m.
So if I do this calculation, I will get this T is equal to m by 2 pi cot theta plus omega square r. Let's solve the question number 2 in the next slide. Let's solve the question number 2. A block undi and the block was connected to smooth pulley, and again the string is connected to a rod, and rod mass వచ్చేప్పటికి m ఉంది, length వచ్చేప్పటికి l ఉంది. For if this block is moving in a downward direction, so ఇక్కడ tension act అయ్యింది. So here the tension will be acting in a upward direction, and here also the tension on this pulley, the same tension will act in downward direction. దీని మీద కూడా డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అయ్యింది, అండ్ ఈ రాడ్ మీద పైకి యాక్ట్ అయ్యింది. సో ఈ రాడ్ మీద పైకి యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ రాడ్ అనేది ఇలా మూవ్ అయ్యింది, రైట్? లైక్ దట్ విల్ మూవ్ ఇన్ లెట్స్ సే లైక్ యాంటీ క్లాక్ వై డైరెక్షన్లో పైకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఇప్పుడు ఈ రాడ్ మూవ్ అవడం వల్ల దీనికి ఎంతో కొంత యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. నథింగ్ బట్ ఈ రాడ్ అనేది రొటేషనల్ మోషన్లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డ్రాన్ హియర్. ఇక్కడ ఈ స్మాల్ బ్లాక్ తీసుకుంటే స్మాల్ బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ డౌన్ అనుకోండి విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఏ, రైట్? సో దీని మీద టెన్షన్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది టీ, అండ్ ఎంజీ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఎంజీ అండ్ కమింగ్ టు దిస్ రాడ్. సో రాడ్ వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్లో డైరెక్షన్ ఆన్ తీసుకున్నా. యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, సో ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. సో కిందకి ఎంజీ యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ పైకి టెన్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ చెక్ విత్ దిస్, ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ కోసం చెక్ చేస్తే అలాగా ఎంజీ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఏ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేపాటికి ఈ టెన్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎల్ యాక్ట్ అవుతుంది అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్, ఈ యాక్సిస్ గుంట, రైట్? అబౌట్ దిస్ పాయింట్. సో ఈ టెన్షన్ వల్ల వచ్చే టార్క్ ఎంత అంటే టీ ఇంటూ ఎల్, అండ్ ఇక్కడ ఎంజీ వల్ల వచ్చే టార్క్ ఎంత అంటే లైక్ ఈ ఎంజీ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర యాక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి లైక్ హౌ మచ్? ఎల్ బై 2, రైట్? సో ఎంజీ ఇంటూ ఎల్ బై 2. సో టీఎల్ మైనస్ ఎంజీ ఇంటూ ఎల్ బై 2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు హియర్ ఐ రోట్ ఇట్ యాజ్ లైక్ ఐ ఆల్ఫా, like we know the formula, right? Tau is equal to I alpha, like I into alpha. So I is nothing but about this axis kabatti, about this axis. So rod is like about this axis, the moment of inertia of this rod can be written as ml square by 3. So ml square by 3 into alpha is alpha. So if I cancel out this L and L, again this L, so T minus mg by 2 is equal to m L by 3 into alpha. Alpha can be written as you know that logic. For example here, relation between this tangential acceleration and angular acceleration. So A is equal to R alpha, or here R is nothing but length, right? So A is equal to L alpha, alpha is equal to A by L. So I wrote this A by L, L will get cancelled. So T minus mg by T is equal to ma by 3, right? So if I add this 1 and 2 equations, so I'll get that answer. A is equal to 3g by 8, right? So let's solve the next problem in the next slide. Let's solve the question number 4. So there was a vertical rod, then that vertical rod is falling. So when it is making an angle alpha, when it is making an angle theta with this vertical, we have to find the angular velocity of this rod, right? So initial ga rod vertical ga undi kada. So for example center of mass ee point దగ్గర ఉంటుంది అనుకోండి. So this point is at a distance of L by 2 because this rod is having a length as L. సో అది లైక్ పడిపోయిన తర్వాత లెట్స్ సే ఇట్స్ థీటాతో యాంగిల్ థీటా చేస్తున్నప్పుడు లెట్స్ సే దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు దిస్ పాయింట్, అండ్ నౌ హౌ మచ్ హైట్ దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ఫాలోయింగ్. సో ఇనిషియల్గా హైట్ వచ్చేప్పటికి L by 2 ఉంది. సో దిస్ వాజ్ లైక్ తర్వాత దిస్ యాంగిల్ ఈస్ లైక్ ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేప్పటికి L ఉంటుంది కదా, ఇది L, అండ్ ఎండ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేప్పటికి L by 2. సో ఐ స్ప్లిట్ దిస్ L by 2 into components. సో దిస్ విల్ బి లైక్ L by 2 cos theta. That will be like this height will be like L by 2 cos theta, and initialగా L by 2 ఉంది. సో ఫాలింగ్ వచ్చేప్పటికి ఈ మధ్యలో గ్యాప్, ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది అంటే L by 2 into 1 minus cos theta. So that is the height for which the center of mass was fallen, right? సో నౌ ఇప్పుడు ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డ్రాప్ అయింది కదా. ఎందుకు డ్రాప్ అయింది అంటే బికాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ఫాలెన్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డ్రాప్ అయింది. ఆ డ్రాప్ అయిన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంతా కూడా లెట్స్ సే దట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనుకోండి. సో mgh ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ I ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్, రైట్? therefore m into g into h is nothing but L by 2 1 minus cos theta will be equal to half is of I. So about this axis, this rod is having a moment of inertia as a ml square by 3 into omega square. So if you do this calculation, you will get this answer, right? And one more thing that you have to remember is this one, 1 minus cos theta can be written as a 2 sin square theta by 2,
from the trigonometry. So remaining is just calculation, so just you will get that answer, right? Let's solve the next doubt in the next session. Let's solve this question number 5. There is a rod which is having a linear mass density as like this: lambda is equal to lambda naught x cube by L power 3. So we have to find out a axis. సో ఏ యాక్సిస్ గుండా అయితే మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది మినిమం ఉంటుంది అని. ఇక్కడ మెయిన్ లాజిక్ వచ్చేపాటికి దిస్ వన్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, మెయిన్ లాజిక్ ఏంటి అంటే, ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ మినిమం. సో ఏ యాక్సిస్ అయితే సెంటర్ ఆఫ్ గుండా పోతుందో, ఏ యాక్సిస్ అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ గుండా పోతుందో, సో దట్ అరౌండ్ దట్ యాక్సిస్ ఆర్ అబౌట్ దట్ యాక్సిస్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది తక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఈ రాడ్ కన్సిడర్ చేసిన, అండ్ ఈ రాడ్లో వీఆర్ టేకింగ్ ఎ స్మాల్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తే లెట్ దట్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లెంత్ యాజ్ అ dx and that is having a mass as a dm. So you know how to find out this dm mass, so we can write this dm is equal to lambda into dx, right? And this dm is ఇక్కడ నుంచి లైక్ ఒక ఎండ్ నుంచి x డిస్టెన్స్లో ఉంది అనుకుంటున్నా ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. therefore you know the center of mass formula: xm is equal to integral of 0 to L x into dm by integral of 0 to L dm. So if you do this all the calculation, you will get the center of mass will be at a distance of 4L by 5 from this end. ఈ ఎండ్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది 4L by 5 దగ్గర ఉంటుంది. సో ఏ పాయింట్ కూడా అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నీకు పాస్ అవుతూ ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అనుకోండి, ఈ పాయింట్ అనేది లైక్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి 4L by 5 డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోండి. సో ద యాక్సిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ యాక్సిస్ పాసింగ్ లైక్ దిస్, ఈ యాక్సిస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటే ఈ యాక్సిస్ గుండా మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది తక్కువ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ విల్ బి లైక్ ఎక్స్ అనేది, లేకపోతే ఈ యాక్స్ అనేది ఈ ఎండ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి అంటే 4L by 5 డిస్టెన్స్లో ఉండాలి. దట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ సాల్వ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. లెట్స్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. There was a square plate having a radius as a 4m, having a side length as a 4r and having a mass as a m. So and there are cavities, circular cavities or like a disc అనుకోండి. if you cut in a circular form, that will be like a disc, right? So each cavity is having a radius of r. We have to find out a moment of inertia of the remaining part about this axis, like about the z axis. సో ఫస్ట్ ఈ స్క్వేర్ ప్లేట్ కన్సిడర్ చేద్దాం. స్క్వేర్ ప్లేట్ కన్సిడర్ చేసి దాని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత కనుక్కుందాం. సో స్క్వేర్ ప్లేట్ కన్సిడర్ చేసి అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్, యూ నో దట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ml square by 12, and about this axis also nothing but ml square by 12. So about this axis can be written as ml square by 6 from perpendicular axis theorem. So therefore this moment of inertia of square plate is equal to ml square by 6, where this L is given as, L is nothing but ఇక్కడ L ఏంటి అంటే ఈ సైడ్ లెంత్ అంటే 4r. therefore if I substitute, I will get this moment of inertia of a square about this z axis can be written as 8m r square by 3. Now coming to the cavities. So this is a cavity having a radius of r, right? So you know this length is nothing but 2r and this length also 2r. therefore if I find out this hypotenuse, that will be like a 2 root r. So I want only this half part, therefore it will be like a 2 root r by 2 to get cancelled, therefore I will get as a root 2r, right? So root 2r, this distance is nothing but root 2r. And one more thing is nothing but the disk moment of inertia about this axis, this center axis can be written as a m r square by 12. Here we don't know this disk mass, therefore I am keeping it as m dash. So m dash r square by 2. You know the disk moment of inertia about this center axis nothing but mr square by 2, right? ఇక్కడ ఇంకా నేను డిస్క్ మాస్ తెలియదు నాకు, therefore m dash r square by 2 అని రాసా. ప్లస్ ఈ యాక్సిస్ కూడా తెలుసు నాకు, ఈ యాక్సిస్ కూడా తెలియాలి, కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ప్యారల్ యాక్సిస్ థియరం. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ m dash r square by 2 ప్లస్ m dash ఇంటూ దిస్ డిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దీన్ని ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ చేసాం కాబట్టి రూట్ 2r ఉంటుంది. సో దిస్ డిస్టెన్స్ 1 second. So let me write as this one. This is nothing but right root 2r. therefore I have a m dash r square by 2 plus m dash root 2r whole square, right? So if I do it, I will get it as a 5 m dash r square by 2, that is this one. I don't know this mass of the cavity, so I'm gonna find out here 16r square. నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ ప్లేట్ ఏరియా 16r square, ఈ స్క్వేర్ ప్లేట్ ఏరియా 16r square ఉంది. 16r square ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా మాస్ m ఉంది. ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ ఏరియా ఎంత, πr square ఉన్నప్పుడు m dash అనుకోండి. therefore m dash is equal to πm by 16.
So each cavity moment of inertia about this axis can be written as a 5 pi mr square by 32, right? So this is for a single cavity about this axis. సింగిల్ క్యావిటీ వల్ల అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అంటే ఎంత 5 pi mr² by 32. బట్ నాకు కావాల్సింది 4 క్యావిటీస్ కావాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ క్యావిటీస్ది టోటల్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నా. దేర్ఫోర్ I0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎంత 8mr²/3 మైనస్, సో ఇటువంటి 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 క్యావిటీస్ కాబట్టి 5 pi mr² by 32 into 4. Therefore this will be answer mr² 8/3 minus 10 pi/16, right? So next solve the next doubt in the next session. That was the next doubt. So there was a square plate and the square plate was attached to the support as well as to the support. If this support was broken, at that moment we have to find out a angular acceleration of this square plate. So if this support was broken, this plate will rotate about this axis, about this point, right? About this point. So this is what I drawn. So this is a point where that will rotate, about which this plate will rotate, this point, about this point. You know that moment of inertia about this axis, that is about the z axis, right? That is ml²/6. I already done that before. So about this axis will be like ml²/6, but I need a moment of inertia about this axis. Therefore I am using this parallel axis theorem. So about this I know ml²/6, where this L is nothing but b, right? So therefore moment of inertia about this axis can be written as m b²/6 plus I can write as a m, this distance I want. Actually it is a b, this will be like a 2√b, and only this half I need. Therefore that will be like a b√2, so b√2 whole square. So if I done that calculations, I have a moment of inertia about this a will be equal to 2mb²/3, right? So ఇప్పుడు I know that moment of inertia. ఇప్పుడు ఇక్కడ if you consider the forces, there is a force which is nothing but weight of this plate will be exactly act at the center. సో సెంటర్ దగ్గర ఈ వెయిట్ ఇలా కిందకి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ mg, అండ్ దిస్ perpendicular distance is nothing but how much, b/√2. Therefore there is a torque about this one, about this axis due to this mg, right? So that will be like tau is equal to I alpha. This torque can be written as a mg, which is force, and this perpendicular distance b/√2 equal to I into alpha. So if I do that calculation, I will get alpha is equal to 3g/2√2 into b. That's all the next doubt in next slide. Number 14. So there was a triangular plate which was just lying on this like support, like vertical support and horizontal support, and it was a rough surface, so it will have a that might have some coefficient of friction, right? So if you draw the free body diagram of this one like this, there are forces. There is a one normal force here because of contact. There is a one normal force here because of a contact, and since it is a rough surface, this whole triangle will try to move in this direction. So the friction will act in this direction, right? So this is a contact force at this point, let's say NB, because this point is B, and here there is a contact force which is nothing but Na, and I told you already, since this block is try to move towards our right, and there is a friction towards our left, right? And this is the center of mass. So this is the point or centroid where this whole weight of this body will act, which is nothing but mg in a downward direction, like mg, right? So if I go with the vertical check చేస్తే like పైకి Na ఉంది, కిందకి mg ఉంది. Therefore Na is equal to mg, and towards the right I had a nb, and towards the left I have a f. Therefore if I just equate it, nb is equal to f, right? And nb is equal to, I can also write as a mu into m into g, because of this frictional force is nothing but a mu into m into g. Now if I find talk about this point, due to friction that is 0, due to Na that is also again 0, and about this point the torque will be like, one second, due to that about this point the torque is only because of this mg as well as this nb. So mg wall length as well as nb wall length. So this nb is at a distance, for example this distance is how much, L, and if I draw the perpendicular here, that will be equal to like this angle, right? So this will be like L cos theta, and this will be like a L sin theta, right? Therefore I can write this mu into mg,
I know that mg is nothing, nb is nothing but mu mg, right? So mu mb into L sin theta. So that was the torque in a clockwise direction and anti-clockwise because of this mg. సో ఈ ఎంజీ వల్ల ఎంత అంటే దిస్ డిస్టెన్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. సెంట్రాయిడ్ నుంచి వర్టెక్స్కి దూరం ఎంత అంటే దట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ L/√3, రైట్? Therefore mg into L/√3, it is L/√3 is not perpendicular, this will be perpendicular distance. So this distance is how much? This distance is L/√3, and if I split into component, L/√3 into cos of this total angle. This total angle is how much? Theta plus 30. That is what I wrote here. Mg into L/√3 cos of theta plus 30 will be equal to mu mg L sin 30. Therefore mg get cancelled, LL get cancelled. Therefore if I do the remaining calculation, we'll get this theta is equal to cot inverse of 1 plus 2 √3 mu by √3, right? That was the question number 14. Let's solve the next doubt in our next slide. Let's solve the question number 17. So it was a disk and it is having a angular acceleration alpha, and it was turned by an angle of 5 degrees in first second. So first second slow that was turned through the 5 degrees. Aithe in next second how much angle that will cover, that we need to check. So actually it was a simple question. So we know that kinematic equations formulas in rotational mechanics, that is theta is equal to omega naught t plus half into alpha t square. So that is initially having an angle of 5 degrees in 1 second. Therefore 5 is equal to initial velocity is 0. Therefore this term will become 0. Half into alpha t square. So 5 is equal to half into alpha. So time is given as 1. Therefore we get this alpha as 10 radian per second square, right? So now we're gonna find out angle 10 by 2 degrees now. In 2 seconds. Therefore theta is equal to omega naught into 2 plus half into alpha into 2 square. So we get this theta is equal to 20 radians, but this 20 radians is in a 4 seconds. In a 2 seconds, right? But we want only for a next second. Actually ఇది ఆల్రెడీ 5 degrees తిరిగి ఉంది, అండ్ మనకి ఇది ఆల్రెడీ 5 radians తిరిగి ఉంది, అండ్ మనకి 2 secondsలో 20 radians వచ్చింది. అంటే నెక్స్ట్ సెకండ్లో ఇది ఎంత తిరిగినట్టు? 15 radians తిరిగినట్టు, రైట్? సో దట్ వాజ్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. So question number 21. So question number 21 is easy. It's only one logic, that is nothing but, you know this, right? Work energy theorem. So work done by this force will be turned into kinetic energy. Here the kinetic energy is nothing but purely rotational. Therefore W is equal to delta KE. So work is done. Here we are applying a force of 5.625, and there is a displacement of this wire. The displacement is given as this 80 centimeter, which is nothing but 0.8 meters. Therefore the work will be equal to force into displacement. So 5.625 into 0.8. So that should be equal to change in kinetic energy. Initially it is not rotating, so initial kinetic energy is 0. After that it will be like half into I into omega square, right? So that was only logic. So if you do this calculation, you will get this omega is equal to 150, but is asking 150 by 10, that will be equal to 15. That's easy question number 21, but most of them asked me this question, right?